ওকে, সো আমরা এই প্রবলেমগুলো থেকে একটা দেখব using triple integral. So as I told you in last class, you can double integral use করে we can find out area as well as volume. Triple integral use করে আমরা যদি আমরা কোনো কোয়ান্টিটি বের করতে চাই, so in terms of real phenomena we can find out volume integral using triple integral. Okay, now we are going to see how can we find out volume using triple integral. Okay, so look at the first problem. First one is easy to handle. The solid in the first octant bounded by the coordinate planes and the planes 3x plus 6y plus 4z equals to 12. We need to realize, imagine what types of region should be evaluated, by volume should be evaluated of which region that is bounded by this plane and the coordinates. Okay. Now I am going to share you a white Jamboard. Please join there. And I have also shared this in my screen. So Apon, who is Apon? Outside North South University domain use করে join করেছে। তুমি North South University ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে জয়েন করো, তাহলে জ্যামবোর্ডটা তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে। স্যার 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 আমি ভুল করে অন্য মেইলে ঢুকে বসছি, আমি একটু জয়েন করো, বের করে জয়েন করো, জয়েন করলে তাহলে জ্যামবোর্ডটা অ্যাক্সেস পাবে। ওকে স্যার। Okay, so the equation of the plane is given here by 3x plus 4y plus 3x plus 6y plus 4z equals to 12. So this is from exercise 14.5, problem number 15. This is from exercise 14.5. We'll see the equation of the given is given by 3x plus 6y plus 4z equals to 12. 3x plus 4z equals to 12. Right. So in order to obtain the volume, so what is the if this is my x-axis, this is y-axis, and here it is z-axis, right? So the amount of volume that we are going to calculate is this region. Okay, you see. So this is the plane. This is the plane like this. This is the plane. Okay. So we have to evaluate. This is like 3x plus 6y plus 4z equals to 12. This is the plane. So a plane, this coordinate axis, x-axis, there is y-axis and z-axis, right? So I mean, evaluate coordinate. So within this axis and bounded by the plane, we have to evaluate the volume. That is, a particular volume আমাদের evaluate করতে হবে.
আমরা জাস্ট একটা সাইড থেকে দেখছি, আদার সাইড থেকে দেখলে একই রকমই লাগবে। So it's kind of, I believe that's a triangular region of which we have to find out the volume. Okay. So now to obtain the in order to find out the volume V, right? Yes. So you need to evaluate an integral, triple integral of dz, dy, dx. So where z will be varying from, যেহেতু ফার্স্ট অক্টেন্ট বলা হয়েছে, that means all z, y and x should be starting from 0. 0 to where? So I mean this sign indicates that 0 to কোথাও পর্যন্ত যাবে। Z should be moved on 12 minus 6y minus 3x over 4 পর্যন্ত z ভ্যারি করবে। y ভ্যারি করবে কতটুকু থেকে কতটুকু। y ভ্যারি করার জন্য আমাদের z টাকে অফ করে দিতে হবে। z টাকে অফ করে দিলে দেন আমরা পাচ্ছি z equals to 0 সেট করি, then we will have 3x plus 6y equals to 12. Sorry, এটাকে better write down like in this way. It will be helpful for you. So z will be changing from z will be changing from 0 to 12 minus 6y minus 3x over 4. Now to obtain the limit for y and x, we said z equals to 0. That implies 3x plus 6y equals to 12. From there, y will be limiting from 0 to 12 minus 3x over 6. Yes, over 6. And x will be limiting from, যখন y টা 0 করে দেব, if we set y equals to 0 and z equals to 0 as well, then we will get x equals to 4. Therefore, x will be limiting from 0 to 4. So I believe all of you understand how we reduce from three-dimensional space to two-dimensional space to then one-dimensional space. Okay. So that helped me to find out. If you have any question, you can ask me. 0 to 12 minus 6y minus 3x over 4. We'll take the different integration with respect to z first. Then y should be here 12 minus 3x by 6, 0 to and the x will be 0 to 4. So can I ask you everyone to complete this integration by yourself and let me know your final answer. This takes a little long time, but not that much difficult to complete. Everyone please find the answer and let me know your result. Will it be possible for you to find out this integral? Yes, sir.
Did someone get any answer? I missed to write down here dx. 0 to 4, 6 to 12, this 0 to 12 minus 3x over 6. And z integration করলে z হবে, that will be 12 minus 6y minus 3x over 4 dy dx. So আমরা এটাকে এখানে সিম্পলিফাই করতে পারি. If we make a simplification here, that should be like this. 12 by 4 হচ্ছে 3 minus 6 by 4 is 3 by 2y minus 3 by 4. It's like this. So then 0 to 4, we are going to integrate this to y. 3y minus 3 by 4y squared minus 3 by 4 xy. So here the limit will be 12 by 6 means half. Sorry, not half, but 2. 2 minus half x. 0 dx. So in the next line, what we're going to do is 0 to 4, 0 to 4, and this should be 3y, 3 into 2 minus half x, 3 into 2 minus half of x, minus 3 by 4, minus 3 by 4, 2 minus half x whole square, minus 3 by 4 x into 2 minus half x. This should be integrated with respect to x. So x should be multiply করে দিই, that would be 2x. এটা হবে 2x. 2x and it will have x squared. So now we are going to integrate it with respect to x. 3 into 2 minus half of x whole square by 2 by 2. So x এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে half, half দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি, that would be minus 2. 3 by 4. This will be 2 minus half of x whole cube divided by 3, and there would be minus 2. Minus 3 by 4, there would be 2x integration of x squared minus half x cube by 3. So the upper limit is here 4, lower limit is here 0. So if we set the upper limit here, so we can now cancel out some quantity to cancel out. Nothing we can cancel here. So if we set x equals to 2, 3 into 2 minus 4 by 2, 0 হয়ে যাবে, 0. এই মাইনাস আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি. 2 minus half into 4, 2 minus 2, 0, 2 minus 0 whole square is minus 2 square is 4. So first term আমরা upper limit lower limit replace করে দিচ্ছি. Second term আসবে এবার minus minus plus. We can cancel out here this 3 and this 3. 2 cancel out করলে 2 পাবো. So we are getting here minus minus plus 1 by 2. So এখানে আমরা 4 বসাবো, 4 বসালে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, and 0 বসালে minus 2 cube means 8. Then minus 3 by 4, minus 3 by 4. So এখানে আমরা যেটা করছি 4 square means
আপার লিমিটটা বসাবো 4 স্কয়ার মিনস 64 minus 1/6 4 cube sorry 4 square means 16 minus 64 over 6 32 by 3 হবে basically 32 by 3 হবে upper limit বসানোর পরে lower limit বসানোর পরে everything will be 0 minus 0 so you can come up with 312 minus 4 minus 3 by 4 minus 3 by 4 3 3 out হয়ে যাবে 16 16 by 4 that means 4 16 3 3 out 16 by 3 6 by 4 so the result is 8 only not 8 sorry the result is 4 So second line কোথায় বলতো which one second line sir. second line here जी sir. 3 minus 3 into 2 minus half of x এটা পুরো 2 কে আমরা ইন্টিগ্রেট করেছি 2 minus half of x ইন্টিগ্রেশন কে এটা পুরো 2 কে x ধরলে x square by 2 x এর কোএফিসিয়েন্ট কে minus half দিয়ে basically divide হবে that will be minus 2 minus 3 by 4 এটাকে যদি একই রকম প্রসেস করি x cube by 3 x এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে minus half right minus half দিয়ে ডিভাইড করলে হবে minus 2 minus 3 by 4 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে x square by ইন্টিগ্রেশন হবে x square minus half of x square ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে x cube by 3 তারপর তুমি আপার লিমিটটা বসিয়ে দাও প্রত্যেকটা টার্মের সাথেই প্রত্যেকটা টার্মে তুমি আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসাবে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসাবে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসাবে ঠিক আছে Yes, sir. Is that okay everyone the result comes up with 4 here check this calculation by yourself one more time this is a lengthy probably solution but it's not difficult to get it Okay, so I believe you understand how to solve this problem. If you have no question, let us check another problem. Number 16. Or you can check number 18 as well. The ways in the first octet that is cut from the solid cylinder y square plus z square less than or equals to 1 by the planes y equal to x and x equals to 0. Okay. The ways in the first octet যেহেতু so z is here I mean all x y z is from 0 to any positive values. First octet that is cut from the solid cylinder, this solid cylinder y square plus z square less than or equals to 1 by the planes y equal to x and x equals to 0. The graph টা কেমন হবে if we want to draw the graph? This is number 18.
y square plus z square less than or equals to 1. That means here x-axis is here free. Then, if x-axis is free, so I consider that yz, that means x-axis is free, cylinder horizontal cylinder. The cylinder should be like this, since the x-axis is free here. Okay. So we can take a, here it is x-axis, here it is, here y-axis, and here the axis, like this. Okay, and y square plus z square less than or equals to 1. That means circle the yz plane আছে আমি যদি cross section করি, in this case the circle lying on the yz plane. Okay, that means if we start from, okay, one thing is needed here, by the planes y equals to x and x equals to 0, y equal to x, x equal to 0, y equal to x. So if we consider y equal to x, so y equals to x, y lies between 1 to x, y equal to x. What is the limit for z here? Z is the limit, যেহেতু ফার্স্ট অপশন বলা হয়েছে, so z এর পজিটিভ পার্ট এখানে শুধুমাত্র কনসিডার হবে, দ্যাট মিন্স এই পার্টটুকু আমাদের ডিলিট হবে, right? This part will be deleted here. Z, So can you delete it like that? Explain further. sorry, Can you delete it like that? Explain further. গ্রাফটা Yes. গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের বলছে কি y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 1. So y square plus z square আছে. So now if I draw the graph in this way, maybe that would be much more understandable for you. So y square plus z square less than equals to 1. Y square plus z square less than equals to 1. That means এটাকে যদি আমি ইকুয়ালাইজ করি, y square plus z square equals to 1. Now y square plus z square তাহলে তোমার কোন প্লেনে থাকতে হবে? Y square plus z square তোমার প্লেন থাকতে হবে, if I consider, let's say this is y plane and this is z plane. এই yz প্লেনে তোমার এই সার্কেলটা হতে হবে, রাইট? আর দেন এক্স প্লেন যেহেতু ফ্রি, এক্স প্লেনটাকে যদি আমি উপর দিয়ে কনসিডার করি, দিস ইজ মাই এক্স প্লেন, তো সার্কেলটা তোমার, এই সার্কেলটাকে তুমি এভাবে এক্সটেনশন করে দেন তুমি এই সিলিন্ডারটা পেয়ে গেছো। কেমন? পিছনে যে পার্টটুকু থাকবে, এই পার্টটুকু একটু শর্ট করে দিলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আর একটু ক্লিয়ার হবে। দ্যাট শুড বি লাইক দিস। এই হচ্ছে আমার সিলিন্ডার, যেটা এক্স অ্যাক্সিস, অ্যালং দ্য এক্স অ্যাক্সিস এক্সটেনশন হচ্ছে। কেমন? এক্স অ্যাক্সিসে এটা এক্সটেনশন হচ্ছে। তারপর ড্রয়িং করি, here, here, like this, like this. Is it okay? So এখন বলা হচ্ছে ফার্স্ট অক্টেন। ফার্স্ট অক্টেন মিন্স জেডটা পজিটিভ হতে হবে, রাইট? So y square plus z square equals to 1 less than or equals to 1 এর জন্য ফার্স্ট অক্টেন যেহেতু আমাদের x পজিটিভ, y পজিটিভ, z পজিটিভ। Okay? Now y square plus z square আমরা যদি now what are the other equations given here? Sorry. What are the other equations? Other equations are y equal to x and x equals to 0. Other equations are just for the note, y equal to x, x equal to 0. These are the other equations. So y equal to x যদি আমরা বের করতে চাই, then we have to find out why z equal to 0 হয়. If z equal to 0, then we will have y square equals to 1. In other words, y equals to 1. So y equals to 1 lies where? This is y equals to 1, x-axis, y-axis. This is y equals to 1, and this is y equals to x. Y equals to x. So that means what is the coordinate? This one.
This point is, I guess, 1 1, right? 1. This point is 1. Coordinate axis y equal to x, and yes, so y equal to x, or x equals to y. Okay. So for this case, z is changing from 0 to 1 minus y square in the positive case. No, sorry, square root over of 1 minus y square. Okay. So if z equals to 0, then y would be here 1. 0 to 1, that's 2. 0 to 1, y 0 to 1, তাহলে x এর ভ্যালু কি হবে? 0 to x equals to y, and y limit would be here from 0 to 1. Okay, is z equals 0 to 1, and the limit of x in here from 0 to y, যেহেতু আমাদের y equal to x লাইন দিয়ে আমাদের ফিল করা হয়েছে, দ্যাট মিনস বাউন্ডেড করা হয়েছে। Okay. So the integration should come up with like this, z02 square root over of 1 minus y square dz. Okay. Then dx, which is from 0 to y, and dy, which is from 0 to okay. So if we complete this near 0 to 1, then 0 to y, this is square root over of 1 minus y square dx dy, 0 to 1. With respect to x, this is constant, square root over of 1 minus y square. X integration করলে হবে x, এখানে y বসে যাবে, dy. So you know how to complete this integration. So now please, everyone, please complete this in here. This is not difficult to follow, very easy. Substitution apply করে তুমি এটাকে ইন্টিগ্রেশনটা কমপ্লিট করতে পারবে। Everyone please do that. So we can consider 1 minus y square equals to z minus 2y dy equals to dz. Okay, now z ধরতে পারবো না because z is the variable in here. We have to choose here u. Okay. Therefore, y dy equals to minus half du. So if we change the limit for y and u, if I said y equals to 0, that is 1. If I said 1, that is 0. Comes up with 1 to 0, 1 to 0. Y dy comes up with minus half du if this is square root over. So it comes up with 1 to 0. আমি একটু ক্লোজ করি। So it comes up with minus half u to the power 3 by 2, 2 by 3, 1 to 0.
This two out, minus 1/3, 0, minus 1. Result comes up with 1/3 of it. Okay. If you have any confusion, you can ask me here. Okay, so I believe everyone follows this calculation here. If you have no question, we'll move on to the next one. So এখানে আমরা 15 করেছি, 18 করেছি, 16 and 17 is left for your homework. Okay, and if you face any difficulties to solve 16, 17, you can visit my office or you can talk to my GA. Oh, so we are moving on to next lesson, which is called cylindrical and spherical coordinate. Cylindrical and spherical coordinate. We know the polar coordinate, right? We know the polar coordinate. Now we need to know what is cylindrical coordinate, what is spherical coordinate. Now cylindrical coordinate means if we consider a body is surrounded by cylindrical surface, or some part of the cylindrical surface,
Then we can consider each and every point on that cylindrical surface by xyz. Okay, I mean এই সিলিন্ডার যেটাই আমি এখানে ড্রয়িং করেছি, সো আমাদের একটা সিলিন্ডার নেই এখানে, সিলিন্ডার here, here. Sorry, এটা পাতা হয়ে গেছে। So this is, let's say, x-axis. Here আমরা y-axis এর কোথায় ধরেছি, sorry, this is, let's say, x-axis here, let's say y-axis here, and z-axis is as well the upward direction. So any point on here, any point, this point for example, any point on the cylindrical surface can be defined by x, y, and z. Okay, so that point in terms of cylindrical coordinate can be also a point যদি তোমার এখানে হয়, let's say আমি পয়েন্টটাকে যদি আমি এখানে কনসিডার করি, right, so that point is on this circle, right? On this circle, that point is on this circle. So xy coordinate যদি আমরা নেই, xy coordinate যেটা সার্কেল ড্রয়িং করি, এই সার্কেলের উপর প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমরা যদি xy দিয়ে ডিনোট করি, at the same time this point can be also denoted by r theta, and the relationship between xy and r theta is r equals to x cos theta and y equals to x, sorry, x equals to, the relationship between x equals to r cos theta and y equals to r sin theta, right? So that gives us basically r equals to square root of x square plus y square, and theta is tan inverse of y over x. Theta lies between 0 to 2 pi. Okay, so these informations we employing here, employing this, so this then can be written by, তুমি যদি এখানে একটা সার্কেল ড্রয়িং করো, রাইট, একটা ক্রস সেকশন নাও, তাহলে এরকম হবে, xy কে দেন তুমি ইজিলি r থিটা দিয়ে ডিনোট করতে পারো, and this is the height of z, that is where xy z এর সাথে r থিটা z এর যে রিলেশনশিপ, that is same as here, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, z equals to z, because z এর কোন ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, x and y এর শুধুমাত্র ট্রান্সফর্ম হচ্ছে to r and theta. Okay, so এই যে আমরা পোলার কোঅর্ডিনেটস এর সাথে যে z equal to z, এই যে another coordinate এখানে অ্যাড করেছি, we call it cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate. Previously it was polar coordinate that we have already discussed previous class, but now polar coordinate এর যদি আমি z ডিরেকশনটা অ্যাড করে দিই, তাহলে হয়ে যাবে আমাদের cylindrical coordinate.